El tridente de oro. Vaya excusa, ¿eh? Está buena la moraleja esa. Usted es el que lo puede estrellar en todo caso. Porque... Estará jugando desde el inicio junto a Lionel Messi y al Brasil de la Liga 1, la Liga de los Talentos del fútbol francés. Ha sido uno de los máximos goleadores de este equipo. Correcto, estuvo con el San Etienne en lo que fue el descenso. Frente a Nantes, aquella goleada 4-0 y que se perdió la goleada 5. Aparecen Neymar y Mbappé. Así está la formación del Paris Saint-Germain. Ya a manos del árbitro MoptpeIIier para esta campaña. En el banco de los suplentes destacamos la presencia de Luz, perdiendo la pelota para aquel sector. Al ataque se viene el París para Messi. Messi entregando la pelota con Hakimi. Se metió al área Hakimi. Y otra vez. Ahora Mbappé. Vitinha. Dejó para Neymar. Falta. Hay infracción. Ahora son 4 defensores. Va Neymar. Le pegó a Neymar a colocar. La pelota rebotó. Quedó como un flipper. Minutos del partido. Pelotazo largo. Atención. La va a buscar por aquel sector Magua. Fuera del área. Berratti ahora. Ojo si la pierde ahí Marnia. Para sacar el tiro me parece. Y va Guavi Cacerri ahora a la ofensiva. La pierde con Nuno Méndez. Comete falta el tunecino. Va el brasileño. El centro de Neymar es bueno. Blan. Hakimi mano a mano con San Luz. El centro al área. La pelota del segundo. Pilar Mbappé. Metió el enganche al medio. Toca la pelota para Neymar. Pisa Neymar. Ha tenido la pelota para crear. Al ataque se viene el París. Atención el centro atrás. Pelota al córner. Pelota al córner cuando llegaba la última línea Hakimi. Va a pegar Lionel Messi. Atención, centro con zurda del argentino. Para Marco Berratti. Berratti con Messi. No es bueno el pase del argentino. Mandar el centro. Lo encontró libre de marca Messi. Messi para Neymar. Está. Se lo perdió Neymar. Por 15 de mayo del año 2010. Más de 12 años. Es Neymar dentro del área. Abracadabra. Se salvó. Se salvó el MoptpeIIier. La pelota caminó cerca de la línea. Penal para el Paris Saint-Germain. Está pitada la falta a instancias del López. Da la orden el árbitro. Mbappé le pegó. ¡Blan! Chocolate. Su adivina la punta. Un tiro a media altura. Es muy fácil que el arquero se quede con el remate. Y yo creo que también le anunciaba por la... Da la orden de la Yoda. Messi. Le pegó a Messi. ¡Oblá! Tiene Mbappé. Mete el enganche frente a la marca de Muasa. Atención, Mbappé le pegó. 70% a favor del equipo de Galtier. San Luz. Guaji. Falta. Falta. Lo enganchó abajo. Bien Lionel. Messi con la pelota para Neymar. Neymar para Messi. Le pegó. ¡Blan! Imbatible el suizo. Otra vez gana el duelo. Messi tocó para Neymar. Puede ser gol de Hakimi. Va Neymar. No hubo nada. No lo engancharon a Neymar. El árbitro dice que Omlan figura. Le tapó un penal a Mbappé. Va Méndez. Gran jugada de Méndez. No hubo nada. Él se tira. No hubo nada. Trying to force it through Messi, so he'll pick up the loose ball himself. A little over-eager on the second try. In later stages. Ball trickles through over the shoulder. Messi catching it with the right foot, but sends it high. Yeah, and that's the moments, Phil, that a missed penalty and a brilliant free kick by Messi. And San Luz trying to come away. One back, blasted across and an own goal. Of all the ways for the ball to go into the MoptpeIIier net, it's off their Malian defender, Falai Sako, who couldn't get out of the way. Yeah, one of the great just before the half as well, Phil. Keep it alive. Falls to his right foot, blocked. Ball bounces up, and they're pointing to the spot. A couple of blunders last year, but seem to have resolved it. And again, with that stutter-stepping start, calmly rolls it the other way from a diving keeper, and it's 2-0 PSG. And this time, what Mbappé, but Donnarumma, you remember in the upper V, that he really has to have a handball there, but like Savanier forcing the errant pass. But at the 3 games they've played, into the area, blasted across, using his speed.
Far side Sanlus in a battle. Gets through the challenge, cuts to off a glancing handball converted by Neymar. Phil Shane matches, 10 goals and 6 assists. Ball from Mendes, tries to sneak it through on the bounce, but Jonas Omlund. That's a pretty darn good result. And Mbappe into the middle, battling for it. Mbappe tees it up, drives it to Hakimi, back into the middle, and a slashing run by Neymar gets there first. If you had any doubt whether the Brazilian was hungry this season, there's your answer. 3-0. PX chipped back wide, but one back, poor clearance that almost ends up in the back of the net off Mbappe. In for Mbappe, Sacco Sanlus. Wai in a foot race with Ramos. In. Kazri settles. Wai shot down quickly. Was he onside? Because Kazri just filled the net. First goal allowed, if it's going to count. Kazri and Wai. Look at the entry pass here. because they played 4 or 5 balls outside the 18-yard box, and then all of a sudden the entry ball, a little sloppy defending as well in the 1v1s. With I think it's something to complain about. Otherwise, why even showing up to practice? Not. Although the pass just a bit behind Messi. Substitutions a couple of years back. Down, Chotard looked like he took a boot. Kazri double teamed and he gets decked by Hakimi, and this time it will be a foul. Sure attracts some of the players. Lifting it up for up the NT again. Even near post 6, flicked on Vitinha, buried on the side volley by Mbappe. This one will not be denied. Yeah, he takes that one, Phil, because it's not been a stellar performance by Mbappe in his first game, as you mentioned. Rusty, missing a penultimate day of the campaign. Messi, saved by Omlund. He's chipped it back towards Paredes. Messi's touch. Neymar for the hat-trick. It's a lovely goal, and it is a hat-trick for Neymar. 3 assists last week in Clermont, and now 3 goals at home against Montpellier. Might we be in for a classic Neymar season? If the third... They still learned a few things positively. Here perhaps another as they rifle it around. It's the right back Enzo Chato that fires it through Donnarumma to the back. And all of a sudden, a few whistles from the stands. Yeah, and all of a sudden it gives Galcheva more ammunition.